নমস্কার, বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা সভায়। আপনারা জানেন যে বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সারা পৃথিবীর বাঙালিদের এক মিলনায়তন এবং আমরা 110টা দেশের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হয়ে আছি এবং আমরা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে করি। আজকে যে আমরা আপনারা জানেন যে ইন্টারেক্টিভ সেশন, যে রিভিজিটিং ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি, এবং আমরা একটা ইন্টারেক্টিভ মত বিনিময়ের একটা আলোচনা সভা আমরা করছি এবং এই আলোচনা সভাটাকে আমরা ডেডিকেট করছি সুপ্রিম কোর্টের যে কেশবানন্দ ভারতী ভার্সাস স্টেট অফ কেরালা যে জাজমেন্ট, সেই তার 50 বছর, সেই জাজমেন্টকে আমরা এই আলোচনাটা ডেডিকেট করছি। এবং আজকের প্রথম যে আলোচনা সূত্রপাত করবেন এবং বিষয়গুলো নিয়ে বলবেন আমাদের বিমল চ্যাটার্জি। আপনারা সবাই জানেন, কোনো ইন্ট্রোডাকশন দরকার নেই, উনি আলোচনা করবেন, আরো যারা আছেন তারা আলোচনা করবেন। Free and independent judiciary is concomitant of democracy and a basic feature of Indian constitution. In sovereign India, constitution is supreme. In interpretative exercise or provisions of Constitution of India, the doctrine of basic structure propounded by Supreme Court in Keshavananda Bharati versus State of Kerala is the North Star. It may sound weird and paradoxical that Indian judiciary is largely free but may not be that independent. It is usually found to be free while discharging its primary duty of adjudication of dispute brought before it in one way or another, according to its knowledge of applicable laws, its sense of justice and judicial conscience, and its decision is expressed with reasons conforming to the established principles of judicial discipline. It has no license to be whimsical or biased or non-transparent in discharge of its most essential duty. Widely acknowledged and accepted principles of judicial discipline, including the discipline of hierarchy, operate as judiciary's self-imposed restraints, which are otherwise known as judicial virtues. Its freedom to decide, therefore, is not absolute. In settlement and enunciation of judicial virtues, no outsider has any role to play. Principles of judicial restraints are in-house insulation, intended to insulate the boundaries of judicial activities, to prevent any kind of seepage, to preserve purity and independence of its justice dispensation. The standard and density of such insulation could turn judiciary into an exclusive fortress, gets off and on tested over time. If such insulation happens to be porous or turned porous for an internal reason, the polluting forces, both private and public, from outside, are likely to facilitate incursion into the said fortress to further weaken the state of insulation now and then, ultimately adversely affecting judiciary's growth. Independence and freedom of adjudication, and in turn, justice dispensation. Therefore, by all means, insulation resistance of judiciary is required to be kept and maintained at a high standard at all times, which also gets tested every now and then. If freedom of an independent in adjudication is lost, the freedom and independence of judiciary is also lost. And once its freedom and independence is lost, it may not be possible for judiciary to regain it again or at all. The lost freedom and independence may also not admit of any measurement by any means. In that, and
That is why the judiciary continuously aspires and strives to be and remain free and independent. And that is why also sometimes it is said that freedom and independence of judiciary is elusive, if not elusive. The need of judiciary's freedom and independence has been haunting Indian judiciary since the inception of Indian state as an independent democratic polity, and at present is under serious threat. The basic fabric of freedom and independence of judiciary is knit by the constitution and enactments made from time to time, interlacing the said fabric to render it stronger. The freedom of judiciary is reflected in availability of its jurisdiction and power to review and decide freely any dispute brought before it, irrespective of their nature and character, unless the constitution or any other law, for the time being in force, expressly bar judiciary from entertaining and adjudicating some certain kinds and areas of dispute. Of all its powers, the most riveting power of judiciary is its power of judicial review. But the power of judicial review should not be interpreted as judicial supervision or superintendence over legislature, and only unconstitutionality should warrant intervention of judiciary, but not to replace democracy with judicial paternalism. আমি একটু স্কিপ করছি একটা প্যারাগ্রাফ দরকার নেই আমাদের। নেক্সট, the issue of independence of judiciary necessarily and inevitably gives rise to a few smaller but significantly important questions, such as independence from whom? B. Independence from what? C. Is it from fear and or from influence and or interference? D. Is it from prejudices and or bias and or self-interest and or conflict of interest and or from some expectations? If the question of independence is from prejudice and or bias and or self-interest and or conflict of interest and or from some expectation, the answer to the question must rest on individual adjudicating authorities' personal propensity and preference. In the event of the individual adjudicating authorities' propensities and preferences defeat or tend to defeat in any way the much cherished independence of judiciary, appropriate punishment or penalty, therefore having regard to the gravity and proportionality of offences broadly brought under the head misbehavior and or incapacity, have been crafted first by the Constitution and then by the judiciary itself by its statutes. The Indian Constitution has made provisions for removal of any adjudicating authority of High Court and Supreme Court by impeachment. Impeachment means a process followed in deciding whether a person in a position should be removed from his such position. It must, however, be remembered that ultimate punishment of removal by impeachment happens to be a very lengthy and hazardous process. In not a single case so far, the process of impeachment could be successfully concluded, resulting in removal. In two cases of financial misbehavior and or misconduct, the concerned judges of two high courts, apprehending impeachment, resigned before the process could be commenced. In some other case of misconduct, including financial misbehavior, in the case of Justice V. Ramaswamy of Supreme Court, the process for impeachment failed because of often division. Awful division on political party lines within the members of the parliament
as required number of votes in favor of impeachment could not be mustered. For misconduct and or misbehavior of lesser gravity, Constitution itself has crafted transfer of an adjudicating authority from one high court to another, or withdrawing it from judicial work. Sometimes judges of high court apparently guilty of impropriety have been shunted or removed from judicial work by the Chief Justice of that high court. In all these cases, offences of misconduct and of misbehavior can be said to be apparent. The cases where misconduct and of misbehavior are not apparent fail to attract punitive action, and there lies more danger. If the question of independence of judiciary happens to be from fear and or influence and or interference, then the issue assumes larger implications, having a more serious and a wider perspective, including from constitutional point of view. Then the issue brings us to the flow of constitutional provisions, which have a direct link to the political philosophy popularly known as separation of powers. The British journalist and political philosopher Walter Beecher, in the context of unwritten constitution of Great Britain, had pleaded for a system of non-interference by the legislature. The government and judicial officers to make each wing independent from another. Following a said system of non-interference, Indian constitution for the country's governance has provided separately a functional executive, that is government, 2, a legislature, a parliament, and 3, a judiciary, Supreme Court, for the union at the center. Similar arrangement of 3 separate wings has also been made for each state of India at state level. It is needless to say that the executive, that means the government, is only an agent of sovereign state, and so are the legislature and judiciary. However, for exclusive purpose of upholding fundamental rights under Part 3 of Constitution, the state includes all governmental legislature and all local and other authorities, but not the judiciary. Each of these 3 wings of sovereign state has been made separate, independent of each other by the Constitution, so far as their areas of power and functioning are concerned. Executive, that means government, for the time being is empowered to execute its declared policies as to how it will run or govern the country. Legislature is empowered to legislate laws according to those declared policies to help the said government to execute its said policies applying the said law. Judiciary is empowered to adjudicate all kinds of disputes arising during the execution of those policies. The object of this scheme of arrangement is to facilitate participative democracy. The separation of powers of 3 wings of sovereign state is expected to ensure that none of the 3 wings crosses the demarcating line of their respective powers and areas of functioning existing between them. Each wing, however, is sovereign, exercising its power delineated by the Constitution, which is supreme. None of the wings is supreme, as each of them is subordinate to Constitution. There has always been a fair and also unfair amount of accusation by both executive and legislature against judiciary of crossing its demarcating line or Lakshman Rekha, which accusations are all encapsulated under the loose expression judicial activism. Very recently, judiciary has been accused of transgressing its Lakshman Rekha in the matter of Anu Baranwal versus Union of India, popularly known as Election Commission Judgment, delivered on 3rd March 2023 and reported in so, laying down how Chief Election Commissioner and other commissioners are to be appointed in the teeth of the provisions of Article
324(2), which provide a constitutional command to Parliament to enact a law in this regard, but has failed so far in taking recourse to such step in disregard of that command. The issue is being wastefully debated, forgetting the fact that Parliament so long ignored the constitutional command, and further that aforementioned judgment is to be followed so long no law is enacted by the Parliament covering the field. Judiciary's act of cutting down over activism of executive and of legislature to their respective limits drawn for each of them by the Constitution is popularly known as judicial activism. Judiciary's all such activisms, however, have not been subject matters of their accusation. Accusations are leveled principally against judiciary's those activisms or over-activism when judiciary, according to them, is found to be overstepping or tending to overstep into the arena either of legislature or of executive or of both. Legislature and executive. Presently, the Supreme Court has engaged itself in hearing the issue of permissibility of same-sex marriage, which necessarily involves the question as to whether the matter should be left for the Parliament to decide. It is duty of the judiciary to activate itself whenever the executive is found to be exercising power beyond four corners of its power assigned to it by the Constitution. Similar situation may also arise in the case of legislature, when legislature is found to be exercising power while legislating beyond the limits of its power assigned to it by the Constitution. In those situations, judiciary is to act as an arbiter in respect of the dispute arising between the fixed constitutional bounds on the one hand, and then on the other, the impugned acts either of executive or of legislature, with a view to ensure strict observance of constitutional provisions by any of the other two wings of the sovereign state, always keeping in mind the most sacred and inviolable principle of supremacy of constitution. The motto of judiciary as an arbiter is to preserve the sanctity of constitutional provisions and to prevent any breach in observance of those provisions by any, including executive and legislature. When and how the executive and the legislature for the time being will take recourse to influencing or interfering with the judiciary, and how the judiciary will react to those attempts to influence and or interference, does not admit of any predictability, and hence constant vigilance by the judiciary to guard itself from such sinister attempts to influence and or interfere is a sine qua non for judiciary's all-time independence. Independence of judiciary also depends on a number of factors, but primarily, more importantly, depends on quality of members of the judiciary. That is, first of the judges and then of the advocates. To ensure desired quality of judges, the process of selection for recommendation to the post of judges assumes most importance and must therefore necessarily made with flawless, if possible, investigation as far as humanly possible about the antecedents of the candidates offering themselves or chosen for selection. Even foolproof investigation into antecedents of the candidates may not also shed any real light on a candidate's future propensities and preferences, which he might later develop as a judge, including for post-retirement expectations. It may conservatively lead us to classify judges
from a point of view of integrity, generally under two broad heads, namely Justice A. N. Ray variety, to Justice H. R. Khanna variety. People acquainted with the history of Indian judiciary's activity and its performance should be able to reconnect themselves to the names of these two Supreme Court judges of 1970. Briefly, Justice Roy, disregarding well-established judicial discipline of seniority rules for promotion, agreed to supersede three judges senior to him to become Chief Justice of India on 26 April 1973 at the behest of the then executive. Prime Minister Indira Gandhi being disqualified from Parliament by Allahabad High Court, finding her guilty of corrupt electoral practices in elections of 1971, preferred an appeal to the Supreme Court and obtained a partial stay on 24 June 1975 from a vacation bench, allowing her only to continue as Prime Minister but barring her from voting in parliamentary proceedings. The day after, on 25 June 1975, she had caused to be declared national emergency on grounds of internal disturbance under Article 352 of the Constitution. During the period of emergency, Article 329A was brought by 39th Amendment of Constitution, providing that elections of Prime Minister and the Speaker could not be challenged in court of law. On 7th November 1975, a five-judge bench of the Supreme Court headed by then Chief Justice of India, Mr. Ray, unanimously held Mrs. Gandhi's 1971 election, was subsequently unanimously upheld Mr. Gandhi's 1971 election. Article 329A was subsequently omitted by the 44th Amendment, Constitution Amendment Act of 1978. You all may recall that both Justice Ray and Justice Beg had decided in favor of government in the case of Keshavananda Bharati. And Ray was made Chief Justice and Beg was also made Chief Justice, superseding Khanna, Justice Khanna. Constitution could not be suspended even during emergency. Sorry. Justice Khanna was superseded by Mr. Justice M.H. Beg, who alone had upheld the fundamental rights of citizens guaranteed under Constitution, could not be suspended even during an emergency. Justice Khanna had said that no one should be deprived of liberty and life, and habeas corpus writ could not be denied. There is no need for dredging up the sad stories of those black days of Indian judiciary. Which candidate is likely to fall under which head and on which side of the scale between the two opposing varieties also does not admit of any prediction at the time of selection. There is also a third variety, more recent origin, who look forward to some kind of reward either in their post-retirement period or during the currency of their tenure, and act accordingly during their tenure of judgeship to please those who are likely to be helpful to him in receiving the award. And unfortunately, their number perceptibly is on the rise since some time past, both in High Court, also in Supreme Court. Very recently, quite unprecedentedly, a judge during his tenure as a Supreme Court judge profusely showered in public words of eulogy on Honorable Prime Minister of India. It is a matter of regret that speculative rumors are doing their rounds in the corridors of court that the concerned Supreme Court judge received his post-retirement out. 2. A Chief Justice of India is in not very distant past got all support from a particular member of High Court Collegium
in recommending the name of the concerned Chief Justice's lawyer sister to the post of a judge of the High Court, and the concerned member of the Collegium had got elevated to the Supreme Court. It is now a matter of few decades that the issue as to who should select candidates for the post of judges of High Court and of Supreme Court has given rise to some controversy, both legitimate and illegitimate. Constitution of India says that the judges are to be appointed by the President, who is the head of the executive at the center. The President, according to the Constitution, is also to act in accordance with the aid and advice of the Council of Ministers with Prime Minister at its head. Constitution is, however, silent as to who will select. Rule of law, as opposed to rule of men, as a sine qua non, must be established to achieve glorious objectives set by the Constitution for security to all citizens justice, social, economic, and political, irrespective of their religion, race, caste, sex, place of birth. High expectations of the honorable members of the drafting committee of Constituent Assembly from future members of 3 weeks of governance later faced unpleasant, if not shocking reality, mandating the essential need of independence and integrity of judiciary. M.C. Shitolba, the first Attorney General of Independent India, as chairman of the 14th Law Commission, had commented that he had bitter and revealing criticism about the appointment of judges as they were inducted by executive influence. The Honorable Justice Pandian in Supreme Court Advocates on Record versus Union of India referred to a biblical episode of Solomon's throne, supported by lions on both sides to make the matter simple for our understanding. With the present day Solomon's throne, symbolizing the majesty of our justice system, is fully supported by the lions, symbolizing the legislature and executive on both sides. And two, whether the lions are still under the throne or above the throne are two critical questions in determining independence of judiciary, which Justice Krishna Iyer had characterized as constitutional religion. Justice Fazal Hari had said that independence of judiciary is a basic feature of our constitution. Members of executive are most confident and not motivated to influence the process of appointment of judges, expecting reciprocal loyalty and gratitude from judges to obey the possible obstruction to their somewhat autocratic design to govern in disregard of constitutional provisions. Executives never like to be told that they are constitutionally wrong. So also the members of legislature are awfully proud to proclaim that being elected, they have mandate of the people, and therefore they are supreme and not answerable to any act of overreaching constitutional provisions. The issue as to who will select the candidate for the post of judges of higher judiciary has been settled by Solomon himself in the case of Supreme Court Advocates on Record versus Union of India, which is popularly known as second judge's case. The second judge's case overruled the first judge's case, and the third judge's case have reaffirmed the second judge's case. Article 124(2) of Constitution has provided that in case of appointment of judge other than the Chief Justice of India shall also be consulted. The law has been settled by the second judge's case. Is that initiation of the proposal for appointment of the case of Supreme Court must be by the Chief Justice of India, and in the case of High Court, by the Chief Justice of that High Court. B. No appointment of any judge to Supreme Court or the High Court can be made unless it is in conformity with the opinion of the Justice of India.
In other words, the role of Chief Justice of India has primacy in matters of selection of judges of Supreme Court and High Court. But the act of selection may not be in the hands of Chief Justice of India alone, how venerable or wise he may be. And that is why what was required was consultation with a plurality of judges, by including in the consultative process not only judges of the Supreme Court, but also judges of High Court. And any such consultation, any intervention of the executive has been held to be least welcome, to avoid any kind of pollution, as possibility of reciprocity through show of loyalty and gratitude to the benefactor cannot be ruled out. Cannot be ruled out. Under the constitutional scheme of United States, the issue of legitimate power of reciprocity has been and still is being debated in the matter of appointment of federal judges by the President and confirmed by the Senate. And in the last few years, a wave of dissatisfaction with the selection process of federal judges has been witnessed, and gratitude and loyalty have been found to be closely related. US Supreme Court judges have also been shown their respective allegiance to the belief of the concerned President appointing them. It has been said by our Supreme Court that when favor is extended in as important as the position of justice in the higher judiciary, one would best leave it to individual imagination to determine the enormity of the reciprocal gratitude and loyalty. Reciprocity and feelings of payback to the political executive would be disastrous to the independence of judiciary. Since 1993, there has been no serious challenge to the position of primacy of Chief Justice of India until 2014-15, when the Parliament passed A. Constitution 99th Amendment Act 2014 and B. National Judicial Appointments Commission 2014. Both the 99th Amendment Act and NJSE Act were successfully challenged in Supreme Court. Advocates on Record Association versus Union of India, where Supreme Court declared both the legislation as ultra-vires that was beyond power. The respondent Union of India's prayer for reconsideration of second judge's case and the third judge's case was also turned down, upholding primacy of judiciary in appointment of judges as a constituent part of basic feature of separation of power, and further, the most post-appointment safeguard, like impeachment, was not enough to ensure independence of judiciary. The opaquity of Supreme Court collegium decision in the matter of selection of judges of High Court and Supreme Court was under critical attack. But now the Supreme Court has sought to meet those criticisms by adopting a policy to disclose the minutes of the meeting of the collegium, recommending or not recommending any name proposed or sent for consideration to the Supreme Court collegium by the High Court collegium. The question of opacity alone, however, was not the only criticism. Other critics, mostly from the legislature and executive, have in unison criticized the Supreme Court's exclusive power to select for appointment on the ground that Constitution itself does not give such power to Supreme Court. 2. Public will is reflected in the members of Parliament, and Parliament alone should have the right to determine by means of its legislative process, like any other law enacted to cover the field, other fields. 3. The Supreme Court judges are not elected representative of the people, and therefore cannot be vested with the power otherwise than by law. 4. Article 124(2) and Article 217(1) of Constitution, making provision for consultation with Chief Justice of India, do not clothe judiciary with the exclusive power of selection. In Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India, to uphold independence of judiciary,
the Supreme Court's 9th bench has held that after consultation used in 2 articles must be taken to be that Chief Justice shall always be consulted, and no appointment of any judge to the Supreme Court or any High Court can be made unless in conformity with the opinion of the Chief Justice of India. In other words, on the question of selection for the appointment of judges in Supreme Court and High Court, the opinion of Chief Justice of India has the primacy, and to aid the Chief Justice, a collegium of senior most judges of Supreme Court has been made. The Supreme Court consists of 5 senior most judges of the court, whereas the High Court collegium consists of 3 senior most judges of the court. I am omitting a few portions. I am reading out from about 10 lines from that. In spite of the fact that the central government hardly have any role in the process, excepting acting as a conduit party, nonetheless the central government through its Ministry of Law have been making scrutiny of the names selected and recommended, and interfering in the process of appointment either by delay or not forwarding the recommendation for appointment, which is most unwelcome and is in derogation of the established practice. It is equal, and if not more unwelcome, that the Supreme Court collegium has not been that vocal against government conduct until very recently. Whether this attitude of the central government is acceptable or not is a matter which requires more rethinking. The process was much simpler when I was invited to become a judge. I wonder if, because of such simpler procedure, I was so invited to attend the chair of a judge in a high court. It would be wholly wrong to think, however, that exclusive power of selection alone will or can ensure independence of the judiciary. Independence of judiciary also implies that judiciary should be free from influence and interference of executive. Executive tends to detest freedom and independence of judiciary and tries to first influence and then interfere in the functioning of judiciary by very many dubious means to convert judiciary into an extension of executive. If possible, some of those who are ultimately appointed as judges also betray the independence, facilitating passage of executives' influences and interference in the judiciary, adversely affecting quality of democracy. Since some time past, lobbying for being appointed as judge has assumed some kind of practice adopted by the undeserving candidates as minimum qualification for being appointed as judge of High Court. For an advocate is only 10 years of practice. If 10 years of practice is calculated from the date of enrollment of an advocate, irrespective of its effective practice in law, then it is likely to be 10 years. That is why length of practice is also weighed along with an advocate's graph of yearly professional income and acknowledged standard of practice, along with his reputation as an upright advocate otherwise. All this can become very variable depending upon the constitution of collegium and collegium discretion at particular times. Yearly professional income can also be inflated by dubious methods. To avoid variability and indiscretion, a well thought out standard needs to be objectively fixed for selection. What happened in the case of elevation to Supreme Court was not known until very recently done. My mentor, legendary scholar and lawyer Mr. Subrata Roy, at a point of time was reasonably influential in the corridors of Supreme Court. He was very much respected by the successive Supreme Court Chief Justices
including Chief Justice Y.D. Chandrachud and Justice P.N. Bhagwat, because of his vast contribution to the international law. In 1980s, I saw a very competent and upright Calcutta High Court judge requesting Mr. Roychur to talk to the then Chief Justice of Supreme Court for his elevation to the Supreme Court. In the recent period of Supreme Court judge, in response to my query, told the most important person in the matter of elevation to Supreme Court is the Chief Justice of Supreme Court. This view of the particular judge was expressed before 2016. His whisper that the Chief Justice of India needs to be pleased would only make me unhappy. I have also seen how aspiring High Court Chief Justice used to go all out to please the Chief Justice of India whenever Chief Justice of India was in Calcutta on whatever occasion. There had also been criticism of collegium system both within and outside Supreme Court and High Court. Two Supreme Court judges of recent period, Justice Numa Bhatt and Justice Chelameshwar, just had openly criticized the collegium system. Justice Bhatt criticized after she retired, whereas Justice Jyoti Chelameshwar did so before his retirement. They say in the collegium, in the collegium meeting there was hardly a discussion on merits of the proposed name, whether for appointment to Supreme Court or for the appointment of High Court. And they also say that there was no transparency in the system. After this criticism of Supreme Court collegium has started releasing the names recommended, and also very unhappy practice of disclosing the reason for rejecting other names recommended by the collegium of High Court. In 2009, in an open letter addressed to the Honorable Governor of West Bengal and the Honorable Chief Justice of West Bengal, I had expressed my anguish over the Chief Minister Gurudev Bhattacharya's indiscretion in disclosing the reasons of his objection to two recommended names of two young advocates for elevation to the print media, Telegraph, 5th January 2009. The names recommended but not selected for elevation, in my view, need not be published, as disclosure of such names involves question of some reputation of young advocates. Not only the members of the judiciary, including the members of the bar, but also the members of society at large are still not happy with the present state of transparency brought about by Supreme Court. Independence of judiciary and oft-quoted refuge, which is cited at the bar. Is Indian judiciary that independent? The greatest enemy of independence of judiciary is the executive, and more so when the executive becomes more active in politicizing judiciary. The executive would love to see that there is no judicial restraint on any of its activities, whether at central level or at state level. They tend to think judiciary is to be a devil who is after the executive blood, and therefore sooner the judiciary can be controlled, if not made fully subservient to the executive, it is better. It is, however, now well established in the eyes of public at large. Only the judiciary as an arbiter can rescue them from their unjust deprivation. Elevation of that role of judiciary would tend to bring in autocracy through majoritarianism. As from majoritarianism, autocracy is only a short-lived factor. Judiciary and the judicial process have been interfered with and influenced by the executive with or without assistance of the members of Parliament. Integrity of advocates is also very much critical and crucial to most cherish independence of judiciary. There are instances where members of the bar
have been used by the executive as vehicles to have access to the judiciary, and more often than not to the judicial process to pollute the system. The chariot of politics sometimes forcefully and openly move, and most often stealthily do so to politicize every sphere and part of judiciary. Independence of judiciary is often further viciously compromised by the members of the bench by their not that too opaque conduct while administering and dispensing justice. That conduct is probably also polluted by their bias, giving rise to suspicion of all kinds. In April 2018, a very unhealthy and embarrassing incident took place within the precincts of Supreme Court of India, which never happened before. Four senior-most judges of Supreme Court called the press to express their grievances against alleged high-handedness of Chief Justice of India. The grievances were principally two. Their first grievance was that the Chief Justice was not following any discipline in the matter of allotment of cases for hearing to the other judges of the court. The second grievance was more serious, which was that the Chief Justice was allotting important cases, bypassing the benches presided over by the senior judges to relatively selective junior judges, and the Chief Justice, without holding deliberation with the judges, was preparing the roster of cases in a very selective manner. The allegation delivered fuel some to the opposition party's desire to impeach Chief Justice Deepak Mishra, which ultimately ended in a fiasco. The chairman of the upper house of the parliament rejected the proposal of a few members for impeachment of Chief Justice of India. Subsequently, when such rejection of the Vice President was challenged in the Supreme Court, the challenge itself was advisedly withdrawn. Now it is, however, been re-established by Supreme Court in campaign for judicial accountability versus union that the preparation of the roster of cases is the exclusive prerogative of Chief Justice. The indiscipline of four judges was, however, not taken very kindly by the people concerned, as the grievances would have been amicably resolved internally. The Chief Justice of High Court also determined the roster, but normally takes opinion of two senior-most judges, although he is not obliged to do so. In early 2023, two high-ranking executives of central government, the Honorable President of India, Mr. Jagdeep Dhankar, and the Honorable Law Minister, Mr. Kiren Rijiju, launched a two-pronged attack against the existing procedure of selection for appointment of judges in higher judiciary. Such invasion must not be taken by the judiciary as temporary aberration of the executive. The judiciary must also be ready to face more such and other invasions in the line of the present Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu proposed judicial reform to balance power between executive and judiciary so that the elective government is not constrained by the courts. Mr. Rijiju lately criticized the judgment of Supreme Court in third judge's case, which had held that the both 99th Amendment to Constitution and NJSC Act were ultra-vires. He has moved on to opine further that selection of judges by collegium system suffers from opacity, and the judges are not accountable to anyone, and judges do not contest election or face public scrutiny. On the other hand, Mr. Dhankar has questioned the correctness of judgment of Supreme Court in Keshavananda Bharati versus State of Kerala, which had held the power of Parliament to amend Constitution was not absolute, and basic structure of our Constitution was not amenable to Parliament's said power. Basic structure and framework of Constitution are constructed with some basic features, including fundamental rights under Part 3 of the Constitution,
independence of judiciary. According to Mr. Dhankar, as a representative elected by people, constituting parliament are answerable to people. They are and must be all power. And its power to amend constitution cannot admit any kind of restriction or limitation whatsoever. And therefore, classification of some features of constitution as basic features and deciding them as unamenable to parliament's power to amend cannot be accepted. This charge boils down to denying constitutional court's power to judicially review any legislative action of parliament, including its power to enact 99 Constitution Amendment Act and NJSC Act. He went on to opine that if any institution on any basis strikes down the law passed by parliament, then it will not be good for democracy. And it could be difficult to say we are a democratic country. And further that the executive is ordained to be in compliance with the constitutional prescription emanating from parliament. It was obliged to adhere to the NJSC Act and that judicial body cannot run it down. He characterized the Supreme Court judgment on parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people. Lok Sabha Speaker Om Birla supplemented Mr. Dhankar's statement by saying the judiciary was expected to follow separation of powers mandated by the Constitution, implying that the judiciary was guilty of overactivism in respect of NJSC Act. The present invasion of both executive and legislature, and that too almost in unison, against judiciary deserves and calls for a legitimate revisit to independence of judiciary. Two honorable members of executive, however, need to be humbly told that parliament is neither sovereign nor is supreme. Two, what is supreme in Indian constitutional chapter is constitution, and none of the three wings of governance is. Three, in the backdrop of revealed propensities of executives and parliamentarians, the quintessential feature of our constitution is basic feature, doctrine justifiably propounded by Kesavananda Bharati, which is to be regarded as the lifeline of Indian constitutional system, and is to be seen as inviolable, more particularly when high expectations of the drafting committee of the Constitutional Assembly have been belied by the realities of power of the members of parliament. For members of parliament being elected are not all powerful or constitutionally empowered to legislate in disregard of constitutional provisions. The pathetic performance of members of parliament is replete and reflected in A, excessive number of legislations passed in the parliament because of simple absolute majority. B, almost negligible time taken in parliament to convert a bill into law in utter disregard and disrespect of parliamentary procedure for legislation. C, absence of any fruitful debate taking place before a bill is passed. D, disproportionate number of ordinances passed as against the number of bills passed. E, minimum number of bills sent to select committee. F, number of days in a year parliament effectively sits and matters discussed. In 1921, during its monsoon session, parliament could not function for more than 1/4 of its time because of unruly atmosphere in parliament. Most of the bills were got passed without any debate at all. About 14 bills were passed in less than 10 minutes. None of the 15 bills was sent to select committee. Between 2014 and 2021,
the government passed 76 ordinances without taking recourse to presenting bills. Between 2014 and 2020, the Prime Minister spoke in Parliament only 22 times, meaning thereby 3.6 times in a year. Although on May 20, 2014, Mr. Narendra Modi, then the Prime Minister designated bold and touched his forehead on the steps of the entrance of Parliament, but as Prime Minister, he can now be said to be a reluctant parliamentarian. And all honourable executives are necessarily from the parties constituting ruling majority in Parliament. The aforesaid record speaks volume of honourable members' regard for constitutional provision and their responsibilities as people's representatives towards the people they represent in the Parliament. In the Parliament, 39%, 116 of Bharatiya Janata Party's winning candidates in 2019 had criminal cases against them, and 57%, 29 of Congress Party's winning candidates had criminal records. The recent budget of 2023 and 24 got passed without any debate because the Parliament has not functioned at the instance of treasury ministers. All these are tragic evidences of utter anti-democratic practice to say this. That you may say. I think there is no one who cannot understand Bengali. If that is so, may I be permitted to address in Bengali? প্রথমে বলি, আইনের জগতের রথী মহারথীরা এখানে উপস্থিত। আমি এসেছিলাম তাদের কাছে কিছু শুনবো বলে। তো উদ্যোক্তারা ভেবেছেন রথী মহারথীদের পরে আমার মতন পদাধিকের কথা কেউ শুনবে না, সেই জন্য বলছে আপনি আগে বলে নিন। তা আমি বাধ্যই আগে বলছি, শোনার সময়টা যাতে বেশি পাই। খুব সংক্ষেপে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আমি আইনের ছাত্র, আইনের পণ্ডিত নই, ফলে মিস্টার বিমল চ্যাটার্জির মতন পণ্ডিত মানুষের লেখার উপর খুব বেশি মন্তব্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আইনের ছাত্র হিসেবে কিছু প্রশ্ন আমার মধ্যে রয়েই গেছে। সেই প্রশ্নগুলো না করলে বোধ হয় আমি নিজের কাছেই দোষী হয়ে থাকবো। এক, ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি শব্দটা ইন্ডিপেন্ডেন্স, কার থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম দি এক্সিকিউটিভ, এবং এই ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি রাখতে হয় তাহলে কে সেটা বজায় রাখবে? আমার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি জাস্টিস বিজন মুখার্জি যখন ভারতবর্ষের ফেডারেল কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট হল, তাকে পণ্ডিত দেব বার্তা পাঠিয়েছিলেন চিফ জাস্টিস কানিয়ার অকাল বিয়োগের পরে জাস্টিস বিজন কুমার মুখার্জি যেন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া। তাহলে দুজন বিচারপতিকে ডিঙিয়ে হল, সেই দুজন পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং বিনয় চাঁদ মহাজন। বিজন কুমার মুখার্জি জবাব বলে পাঠালেন যে না, এটা আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয়, যদি এটা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি তো পদত্যাগ করবই, আমার সহ বিচারপতি যারা আছেন তাদেরও পদত্যাগ করতে হবে। তবে পণ্ডিত নেহরু পিছিয়ে গেলেন। এই ছিল বিচারপতিদের চরিত্র সেই সময়। পরবর্তীকালে বিচারপতি এন রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন মাননীয় শ্রী বিমল চ্যাটার্জি। তিনি তিনজনকে ডিঙিয়ে প্রধান বিচারপতি হলেন। ঠিক বিচারপতি হওয়ার পরে তাকে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি রাজি হলেন? তিনি খুব সহাস্যে জবাব দিতেন, আরে আমি রাজি না হলে অন্য কেউ হয়ে যেত। সেই জন্য তিনি হয়েছেন। অর্থাৎ নিজের প্রতি সেই সম্মানবোধ আমরা হারিয়েছি, সহ বিচারপতিদের প্রতি সম্মানবোধ হারিয়েছি। অর্থাৎ এই মেরুদণ্ড নিয়ে
এই মানসিকতা নিয়ে, চিফ জাস্টিস হওয়ার এই আকুল বাসনা নিয়ে যদি আমরা বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকি এবং দায়িত্ব নিই, তাহলে বিচার ব্যবস্থা আর যাই হোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে না। ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দি জুডিশিয়ারি সেটা নির্ভর করে কারা জুডিশিয়ারিতে আছেন তাদের উপর। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি, এই ইন্ডিপেন্ডেন্স কিভাবে নষ্ট করা যায়? নষ্ট করতে হলে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হবে। কারণ এক্ষুনি বললাম, বিচারপতিরা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হন তাহলে বিচার ব্যবস্থা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে, কিন্তু বিচারপতিরা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হন তার ইন্ডিপেন্ডেন্স যাবে, যেটা অতীতে গিয়েছে। আজকে কিভাবে অনুপ্রবেশ করা হবে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে? বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিতে যদি আমি প্রবেশ করাতে না পারি তাহলে হবে না। সুতরাং এই পথটা আমার খোলা রাখতে হবে। এই বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায় আসার পরে যখন জনতা সরকার এলো, ইতিহাসের অংশ এটা, জনতা সরকার, শান্তিভূষণ তখন ল মিনিস্টার, সারা ভারতবর্ষে প্রধান বিচারপতিদের এবং বিচারপতিদের নিয়ে একটি সম্মেলন করলেন। সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হল যে না, প্রধান বিচারপতি ঠিক করে দিতে পারবে না, কেউ সিনিয়রিটি অনুযায়ী হবে। ফলে আর প্রধান বিচারপতি করার জন্য একে ডিঙিয়ে ওকে ডিঙিয়ে প্রধান বিচারপতি করে দেবো, এই পথটা আর খোলা রইল না। কিন্তু দুজনের তো ঝোলের অভাব হয় না। প্রধান বিচারপতি করতে গেলে আমাকে তো সিনিয়রিটি অনুযায়ী করতে হবে। তাহলে আমি সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার সময় যদি আমার পছন্দের দুনিয়ার লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিই, তাহলে সে তো সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সিনিয়র হয়ে গেল। ফলে কালক্রমে সে একদিন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হয়ে যাবে। ফলে আমার লোককে আমি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বানিয়ে ফেলবো। আমি নাম করে বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। সাম্প্রতিক অতীতে জাস্টিস খান্না কর্ণাটক হাইকোর্ট থেকে 30 জনের বেশি বিচারপতিকে সুপারসিড করে সুপ্রিম কোর্টে গেছেন। আরো সম্প্রতি জাস্টিস পাটিওয়ালা 30 জনের বেশি বিচারককে সুপারসিড করে সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, এবং তারা দুজনেই সময়ে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হবে। তাহলে আপনি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হওয়ায় এক্সিকিউটিভ ইনফ্লুয়েন্স স্টার্ট করলেন, সেই দিন নয়, কারণ সেটা এখন পাবেন না, অনেক আগে থেকে ব্যবস্থা হইল। এবার প্রশ্ন আসছে, এই ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা বজায় রাখার ব্যাপারে বিচারপতিদের কি কর্তব্য? আচ্ছা, কলেজিয়ামকে ডিঙিয়ে তো এরা আসেননি, এরা তো এসেছেন কলেজিয়ামের রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী। তাহলে কলেজিয়াম কাকে খুশি করার জন্য এত লোককে ডিঙিয়ে একজন বিচারককে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে এলেন, যারা চিফ জাস্টিস পর্যন্ত হননি? অর্থাৎ কলেজিয়াম কোন একজন বা একাধিক অলিখিত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকে সন্তুষ্ট করেছেন। তার নইলে আমি আইনের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, এরা এমন কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি বিচারক ছিলেন না যে যাদের সম্বন্ধে কথা বলা যাবে, এদের ইমিডিয়েটলি না পাঠালে দেশের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয়। অর্থাৎ কলেজিয়ামের বিচারকরা তারা সমানভাবে দায়ী এক্সিকিউটিভের সঙ্গে, কারণ তারা হাতে হাত মিলিয়েছেন এইভাবে জুনিয়র বিচারকদের নিয়ে এসে সুপ্রিম কোর্টে বসে। এবার আসি তারপরের জায়গায়। আচ্ছা, হাইকোর্ট কলেজিয়াম 10 জন লোকের নাম পাঠান, আমি দেখলাম এই 10 জনের মধ্যে আমার একজন রয়েছে, তাকে যদি আমি আগে করি তাহলে শেষ সময় কালে কালে সুপ্রিম কোর্টে তো যাবি, বলা যাবে না প্রধান বিচারপতি হয়ে যেতে পারে। কি করলাম, 9 জনকে বাদ দিয়ে দিলাম, আমি ওই 10 জনের নামটা আগে নোটিফাই করে দিলাম।
তাহলে সে তাদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ যে 10 জনের নাম তার আগে ছিল, 10 জনের নাম, সেই 9 জন তার পথ পিছনে চলে গেল। তাদেরটা হয়তো 3 মাস পরে করে দিলাম, কিন্তু ইনি কিন্তু সিনিয়র মোস্ট হয়ে গেলেন এই 10 জনের মধ্যে, যাতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পথ সুগম হলো এবং কারই সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস হওয়ার জায়গাটাও সহজ হলো। এবার আসুন আরো একটা প্রশ্নে আসি। কলেজিয়াম সিস্টেম করে সাংঘাতিক মার বাড়ানো হচ্ছে এবং শ্রী বিমল চক্রবর্তী অংশ তাদের এই লেখাটার মধ্যে কলেজিয়াম সিস্টেম এবং এনজিএসি নিয়ে অনেক কথা বলেছে। আমার কাছে একটা সহজ জিনিস, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বলি, বিমল লেখাতে একটা আছে, আমাদের ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম নন, কনস্টিটিউশন হচ্ছে সুপ্রিম। আচ্ছা আমাকে একটু বলবেন কনস্টিটিউশনের কোন আর্টিকেল অনুযায়ী এই কলেজিয়াম তৈরি হয়েছে? কোন আর্টিকেল অনুযায়ী? হয়নি। অর্থাৎ আমি আমাকে ক্ষমতা প্রদান করলাম, আমি যা বলবো আর্টিকেল 141 সেটা আইন, সুতরাং আমি আমার রায়ের দ্বারা আমাকে ক্ষমতা দিয়ে দিলাম। অর্থাৎ সংবিধানকে কে অমান্য করলো? সবচেয়ে আগে সুপ্রিম কোর্ট। সুতরাং সেই সুপ্রিম কোর্টকে আপনি মনে করছেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের ধারণ পাওয়া হবেন? এবার এনজেএসি হলো সুপ্রিম কোর্টের মামলায় আমরা আইনের ছাত্ররা প্রথম থেকে শিখে আসছি, নো ওয়ান ক্যান বি জাজ ইন হিজ ওন কজ। এবার সুপ্রিম কোর্ট বিচার করতেন এনজেএসি ঠিক না কলেজিয়াম সিস্টেমই থাকবে, তারা বিচার করে কলেজিয়াম সিস্টেমই থাকবে, এনজেএসি বাতিল। তাহলে কি দাঁড়ালো? আমি বিচার করে বললাম আমারটাই ঠিক, আমি বিচার করে বললাম ওরা যেটা করেছেন ওটা ঠিক নয়। অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল অফ লেসন্স, নো ওয়ান ক্যান বি জাজ ইন হিজ ওন কজ, হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম। তারপর পরবর্তী প্রশ্ন আসে, আচ্ছা সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম, বিমল চ্যাটার্জি তার লেখায় লিখেছেন এই যে সংবিধানে আছে 10 বছর প্র্যাকটিস করলে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা। আজকে সুপ্রিম কোর্ট বারবারই বলছেন না না 45 তো মিনিমাম, 50 বছর না হলে কাউকে জজ করা হবে না। কোথায় পেলেন 45টা? কলকাতা হাইকোর্টে আমরা অনেক লেজেন্ডারি বিচারক পেয়েছি যারা 45-এর আগে বিচারক হয়েছে এবং বিচারকের আসনে বসে তারা সেই আসনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাহলে যদি 45 থাকতো তাদের অনেকেই হয়তো বিচারকের আসনে বসতে আর রাজি হতেন না। এই যে জায়গাটা ঠিক করলাম 45, এরা নিজেরা করলেন সংবিধান এর বাইরে গিয়ে। হ্যাঁ আমি বুঝি 10 বছর হলেই সবাই যোগ্য হবে তা না, কিন্তু 10 বছরের পরে যদি সে যোগ্য হয় কেন তাকে পাঠানো হবে, কেন তাকে নির্বাচন করা হবে না? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য কেউ নেই। সেটা বলে ট্রান্সপারেন্সি, কলেজিয়ামে ট্রান্সপারেন্সি নেই। কলেজিয়ামে ট্রান্সপারেন্সি, কিসের ট্রান্সপারেন্সি? তারা লিখে দেন এরা হলো না। একটা অন্তত ঘটনা বলতে পারি সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করলেন, কারণ নাম যদি জড়িয়ে হওয়ার জন্য আসে এলিগেশনের আগে তার বাবা কাকা জ্যাঠা ভাই কেউ যদি আইনের জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থাৎ প্র্যাকটিস করে, তাকে অ্যাফিডেভিট করে বলতে হবে আমি আগামী 2 বছর প্র্যাকটিস করব না। একাধিক ঘটনা আপনারা জানেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক তার বাবা হাইকোর্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন, তাকে অ্যাফিডেভিট দিয়ে 2 বছরের জন্য প্র্যাকটিস থেকে সরে যেতে হলো। তারপরে যখন অন্য একটা প্রশ্ন উঠলো, এরকম একজনের নয় একাধিক জনের, তখন তারা বলেন না না ওই যে বাবা করতে পারবে না, অ্যাফিডেভিট দিতে হবে, ওটা তো আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন, ওটার উপর স্টিক করার কোনো কারণ নেই। বাকিগুলো কি ডিসিশন? কোনো আইনে আছে? নেই। কোনো ডিসিশন হয়েছে যে ডিসিশনের আইনগত বৈধতা আছে? বললেন আমি ওটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন, এই যে বাদ দিয়ে দিলাম তার পিছনে যুক্তিটা কি? ট্রান্সপারেন্সি মানে বাদ দিয়ে দিলাম বলাটা ট্রান্সপারেন্সি নয়। কেন বাদ দিলাম বলাটা ট্রান্সপারেন্সি?
কেন বাদ দিলাম এর একমাত্র কারণ এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন। তাহলে বলতে হয় বাকি কোনোটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন নয়। বাকিগুলো যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন হয় তাহলে সেগুলো কেন ইনসিস্ট করবে? এই যে লেখায় মাননীয় শ্রী বিমল ব্যানার্জি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তার বোনকে হাইকোর্টের জজ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কলেজিয়ামে যিনি ছিলেন তাকে সুপ্রিম কোর্টের জজ করে দিয়েছেন। ওই এটা তো বললেন না, সেই কলেজিয়ামে একজন আপত্তি করেছিলেন, তাকে সুপ্রিম কোর্টে নেওয়া হলো না। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বিচারক হওয়ার সত্ত্বেও তাকে হাইকোর্টে নেওয়া হলো না। তিনি গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে রিটায়ার করেছেন। কেন? ট্রান্সপারেন্সি নেই। বলার দরকার ছিল, কেন নিলাম না বলেননি। ট্রান্সপারেন্সি কোথাও নেই। ট্রান্সপারেন্সি ডিকশনারিতে আছে, বিচার ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও নেই। আচ্ছা, আমি কোথায় বড়দের কথা না তাই বলছি, আমি শুধু বলছি যে এই বলতে আরম্ভ করলে শেষ হয় না। সুতরাং আমি যে জন্য এসেছিলাম, আমার একটা কথা খুব জরুরি, যে কথা বলছো যে কলেজিয়ামের পদ্ধতি এখন ফলো করা হচ্ছে। তোমার অনেক কথার মধ্যে একটা কথা খুব জরুরি, যে কলেজিয়ামটা কোন কনস্টিটিউশনের কোন প্রভিশন দ্বারা গঠিত হয়েছে। কোনো কনস্টিটিউশন এই কথা বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট দুটো কথা, এই কথা আজও আলোচিত করা প্রয়োজন। একটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট কেশবানন্দ ভারতীতে মেজরিটি জাস্টিস খান্নার কথা অ্যাকসেপ্ট করে বললেন যে যেটা কনস্টিটিউশন কতগুলো কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার থাকলেও পার্লামেন্টের পক্ষে, কিন্তু আমাদের যেটা বেসিক স্ট্রাকচার সেটা পাল্টানো সম্ভব নয়, সেটা ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, একটা কথা তাহলে বেসিক স্ট্রাকচারের প্রশ্ন যেটা আজকে সেলিব্রেট করা হয়েছে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে, এটা বেসিক স্ট্রাকচার কি সত্যি বলে কিছু আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে? বা আমাদের আর্টিকেল 368 অ্যামেন্ডমেন্ট হওয়ার পরে কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার এবং অ্যামেন্ডিং পাওয়ার দুটোই সুপ্রিম কোর্টের কাছে, দুটোই পার্লামেন্টের আছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যে কথা তুমি বলছে কলেজিয়াম বলে কোনো বিষয় আমাদের কনস্টিটিউশনে নেই। কনস্টিটিউশনটাকে পাল্টে দেওয়া বাই জুডিশিয়াল ডিসিশন এটা কি সম্ভব ছিল? আর যে কথা অ্যামেন্ডমেন্টটা এসেছিল providing for some kind of judicial body for selection of judge, সেটা তো আনকনস্টিটিউশনাল বলে সেটিসাইড হয়েছে। এবং জাস্টিস ভেঙ্কটাচার্য যিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন, তিনি এই জন্যে একটা অল্টারনেটিভ প্রপোজাল করেছিলেন আনকনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের বিষয়, সেটা নিয়ে আলোচিত হওয়াটা প্রয়োজন আছে। আমার বন্ধু পার্থ কতগুলো প্রশ্ন তুলেছে, স্যার কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথম আমি একটু বলার চেষ্টা করব এই কলেজিয়াম পদ্ধতিটা নিয়ে। এটা সত্যি কথা, কলেজিয়াম যে সিস্টেমে এখন বিচারপতিরা বিচার মানে নিয়োগ হয়, সেটা সংবিধানের কোথাও নেই। কি করে এলো সেটাই প্রশ্ন। যেটা সংবিধানে নেই সেটা জজ সাহেবরা কি করে বললেন এবং কি করে বলছেন যে সেই পদ্ধতিতেই বিচারপতিরা নিযুক্ত হবে। যেমন সংবিধান কখনো একটা স্ট্যাটিক ডকুমেন্ট নয়, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ধরুন সংবিধানের 21 ধারা আর্টিকেল 21 যে ডেফিনিশন, যে সংজ্ঞা গোপালনের মামলা দেয়া হয়েছিল, আজকে তো সেই জিনিস নেই। গোপালনের মামলায় কি আর্গুমেন্ট করা হয়েছিল আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। ডিউক অফ নরফোকে একটা নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তার একটা কুক ছিল, কুকটা একটু দুষ্টু প্রকৃতির লোক। সে রান্নার মধ্যে বীজ মিশিয়ে দিল, তাতে হলো কি ডিউকের দুজন বন্ধু মারা গেল। কুককে শাস্তি দিতে হবে, কি শাস্তি দেওয়া হবে? তখন মেডিয়েভাল ইংল্যান্ডে ঠিক হলো কুক যে তেলে রান্না করেছে ওই তেলে পুড়িয়ে ওকে মারবে। তা সুপ্রিম কোর্টের কাছে তখন যিনি মানে
ব্যবহারজীবী ছিলেন, তিনি বললেন যে এইটা যদি এইভাবে যদি হয়, কোনো আইন হয়, এই আইনটা কি আর্টিকেল 21-এর যে কথা বলা আছে, লাইফ এন্ড লিবার্টি ক্যানট বি টেকেন অ্যাওয়ে এক্সেপ্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ল, সেটা কি মান্য পাবে? সুপ্রিম কোর্ট জজেরা খুব পণ্ডিত জজ, যে হ্যাঁ যদি হয় তা আমরা দেখো আইনে সেটা বলা আছে। যদি আইন যদি বৈধ হয়, মানে পার্লামেন্টে যদি ক্ষমতা থাকে সেই আইন করা, তাহলে আমরা সেই আইনকে আমরা বলে দেবো ঠিক আছে। কিন্তু আজ তো আর্টিকেল 21 সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। আজকে মানিকা গান্ধীর পর, ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশনের পর বলা হয়েছে যে কোনো আইনই কিন্তু আইন নয়, whether it is consistent with concept of justice, fair play, and yes, and time. এই তিনটে জিনিস দেখতে হবে। সেই জন্যই বলছি যে কলেজিয়াম সিস্টেমটা কিসে থেকে এলো। যেরকম ধরুন আপনার এই সুপ্রিম কোর্ট যেটা নিয়ে কেশবানন্দের যে মামলা নিয়ে খুব হইচই হয়, বেসিক স্ট্রাকচারও সুপ্রিম কোর্টে কোথাও বলা নেই, কোনো সংবিধানে কোথাও বলা নেই। কিন্তু কি করে হলো? কেননা লোকে দেখলো তখন যেভাবে পার্লামেন্ট অ্যাগ্রেসিভ যে উপায় মানে আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে উপর আক্রমণ করছে, একটা জায়গা রাখতে হবে, একটা ভ্যালুজ অফ দ্য কনস্টিটিউশনকে প্রিজার্ভ করতে হবে। আজকে ধরুন যদি পার্লামেন্টে কেউ আসে 2/3 মেজরিটি নিয়ে বলে দিল যে সরকারের কোনো সমালোচনা করে যদি কোনো বক্তৃতা করা হয় তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা, সঙ্গে সঙ্গে তার কারাদণ্ড হবে, তাহলে কি কোর্ট চুপচাপ বসে থাকবে? এই যে বেসিক ভ্যালুজ, সুপ্রিম কোর্ট কোনগুলোকে বলেছে যে বেসিক ফিচার্স, যেরকম ধরো ইটস এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, ফ্রিডম অফ স্পিচ, জুডিশিয়াল রিভিউ, এরকম অনেকগুলো আছে, প্রিয়াম্বলে যেগুলো বলা আছে। সুতরাং এই জিনিসগুলোকে তুমি অ্যামেন্ড করে সরিয়ে দিতে পারো না। সেইটাই বলেছি, এটা তো কনস্টিটিউশন ছিল না। তো কনস্টিটিউশন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, থাকতে পারে না। আপনারা জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা উঠেছে, যে প্রশ্নটা আমাদের বন্ধু পার্থ তুলেছে, যে কলেজিয়াম সিস্টেমটা কি করে এলো, কনস্টিটিউশনে তো নেই। তার আগের ব্যাপারটা দেখুন, যখন 3 জন বিচারপতি, জাস্টিস শেলার, জাস্টিস গ্রোভার, জাস্টিস হেগড়ে, 3 জন বিচারপতিকে যখন কেশবানন্দ ভারতীর কেসের শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুপারসিড করে জাস্টিস এন রায়কে বসানো হলো। আমি ব্যক্তিগত কথায় যাচ্ছি না, আমি প্রিন্সিপালে যাচ্ছি। এই সমস্ত জজেদের কিন্তু বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই যে তাদের কোনো রকম তাদের নৈপুণ্য, তাদের এফিসিয়েন্সি, তাদের কম্পিটেন্স নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হলো কেন? তারা সরকারের যে মতবাদ, সরকারের যে মত, সেই মতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন না। তখন সরকারের সরাসরি কথা বলেছিলেন মিস্টার কুমার মঙ্গলম, তখন একটা বই লিখেছিলেন ছোট্ট, জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে। তাতে বলেছিলেন উই ওয়ান্ট কমিটেড জুডিশিয়ারি, কমিটেড জাজেস। সেইটা শুনে তখনকার দিনে আমাদের ভারতবর্ষের বিখ্যাত জুরিস্ট বালিকওয়ালা মন্তব্য করেছিলেন, কমিটেড জাজেস ইজ লাইক এ পট অফ বয়লিং আইসক্রিম। এখন হয়তো বয়লিং আইসক্রিম হয়, তখনকার দিনে it's like a pot of boiling ice cream. Either you are a judge or you are committed. You can't be both. You can't be a committed judge. You must be independent and you must have a free mind. এই কথা সব হলো। তারপর আমরা দেখলাম কি, আমি এখানে একটা লর্ড কোকের কথা খুব মনে পড়ছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, লর্ড কোক জেমস দ্য ফার্স্টের যখন রাজত্বে, কোক তাকে জাজ বলেছিলেন, জাজ the king you are subject to law, তার জন্য তার চাকরি দিয়েছিল। সেই কোকের কথা জাস্টিস ভগবতী আমার কাছে আছে, আমরা পড়ে দিচ্ছি। জাস্টিস ভগবতী তার যে জাজমেন্ট দিয়েছিলেন জাজেস এসপি গুপ্ত কেসে, কি সুন্দর বলেছিলেন কোক সম্বন্ধে। এটা ফার্স্ট জাজেস কেস, হ্যাঁ, এসপি গুপ্ত। সেখানে উনি লর্ড কি বলেছিলেন দেখো, Lord Chief Justice Sir Edward Coke is remembered with gratitude
by all who cherish the independence of the judiciary as an inviolable part of a democratic government. That when all other judges basely succumb to the mandate of a sovereign who wish to introduce despotism under the forms of judicial procedure, Chief Justice Coke did his duty at the sacrifice of his office. এই যে জজ সাহেব বিএন ভগবতী, তার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে। এই যে তিনি কোককে এত ইউলোজাইজ করলেন, এত ট্রিবিউট, এবং তার সময় এলো সে এটিএম জব্বরপুর মামলায় তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারলেন না। সরকারের বক্তব্য কি ছিল? কোন লোককে যদি প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে আটক করা হয় এবং সেই আটক শুধু বেআইনি না, যদি ভুল করা হয়, যদি এনার জায়গায় আমাকে ধরা হয় বা ম্যালাফাইড হয়, ফ্রড হয়, আমার কোনো দোষই নেই, জোর করে আমি কোর্টে গিয়ে বলতে পারবো, কোর্টে গিয়ে আমি কোনো পিটিশন করতে পারবো না। এই আইনটা ভগবতী সাহেব বললেন ঠিক আছে। একমাত্র জজ যিনি বললেন না, জাস্টিস খান্না। তার কি হলো? তিনি খান্না যেদিন জাজমেন্টটা দিলেন, তার বইতে লিখেছে নাইদার রোজেস নট থর্নস। তিনি তার বিকেলে বাড়িতে গিয়ে চা খেতে গেছে, তার স্ত্রীকে, তার বোনকে বললেন, আচ্ছা আমি এমন একটা জাজমেন্ট দিয়েছিলাম যার ফলে হয়তো আমি চিফ জাস্টিস হতে পারবো। হতেও পারেন, তাকে সুপারসিড করে জাস্টিস দেখতে নিয়ে গেল। জাস্টিস খান্নার সম্বন্ধে কারণ কিছু বলার নেই, তার এফিসিয়েন্সি, তার ইন্টিগ্রিটি। এইসব ঘটনা যখন ঘটছে, তখন জুডিশিয়ারি দেখলো, জুডিশিয়ারি সেই আমাদের বিখ্যাত জজের কথা, the life of law is experience. Justice Holmes, it's not reason but experience. এই কথা যখন ওরা দেখলেন, তখন দেখলেন এমন একটা সিস্টেম করতে হবে যেখানে তারা সিস্টেমে কি করলেন যে সুপ্রিম কোর্টের 5 জন জজের একটা কলিজিয়াম হবে, তাদের যা মত দেবে হেডেড বাই চিফ জাস্টিস। সেখানে কনস্টিটিউশনে বলা আছে কনসালটেশন, সেটা ইন্টারপ্রেট করে বললে ইট উইল মিন কনকারেন্স, কিন্তু কনসালটেশনে বললে হবে না। আমাদের খালি কনসাল্ট করে তুমি যাকে তাকে করে দেবে, সেটা হবে না। ইট মাস্ট মিন কনকারেন্স। এটা দিস ইজ what is known as a very important theory in the constitutional interpretation, the silences in the constitution. The Supreme Court এই ডক্ট্রিনটা নিয়েছে, মানে what is said in the constitution is important and what is not said in the constitution is also important from what is said. You must interpret the constitution considering the felt necessities of time, otherwise the constitution is tactical. If I may say so, না আমি বলছি, আমি শেষ করিনি, 1 সেকেন্ড আর লাগবে। তো আজকে কলেজিয়ামে that silence is golden to be interpreted by. ইয়েস, আজকে এই কারণে আজকে সুপ্রিম কোর্টের জজেরা আজকে এই কলিজিয়াম সিস্টেমটা এনেছে, কিন্তু কলিজিয়াম সিস্টেম এনেও সেটা ফুল প্রুফ হচ্ছে না। আমাদের ঠিকই বলছি পার্থ, যে জজেরা এমন ভাবে ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে বিকজ অফ পোস্ট রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস। পোস্ট রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস কি তারা they are yielding to the pressure of the executive. আপনাদের মনে আছে জাস্টিস নারিমান, one of the finest judges, যতদিন ছিলেন সুপ্রিম কোর্টে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি, উনি আটকে রেখেছিলেন যে এই একজন লোককে না দিলে আমি সই করব। যেই তিনি রিটায়ার করলেন সঙ্গে সঙ্গে 5টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, 6টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এক্সিকিউটিভ ইউটিউবের যারা পছন্দের লোক থেমে যাবে, যারা পছন্দের লোক তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে জজ সাহেবরা একটু বলছে, জজ সাহেবরা চুপচাপ। আমি নিজে কলেজিয়াম ছিলাম, সুপ্রিম কোর্টে কলেজিয়াম ছিলাম, হাইকোর্টে ছিলাম, ক্যালকাটা হাইকোর্টে ছিলাম, তারপর উড়িষ্যা হাইকোর্টে ছিলাম, ম্যাড্রাস হাইকোর্টে ছিলাম। কলেজিয়ামে চেষ্টা করি আমরা, আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা চেষ্টা করি যতটা দেখে শুনে করা যায়। আমাদের সময় আমি ছিলাম জাস্টিস, শ্রীপুরকার ছিলেন চিফ জাস্টিস, আমরা প্রায় 16 জন জজকে কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পেরেছি। 2টো হয়নি, আমরা 18টা রেকমেন্ড করেছিলাম, 2টো হয়নি, 16টা হয়েছে। তাদের আজকে কেউ চিফ জাস্টিস, কেউ বিভিন্ন জায়গায় আছে।
আজকে যিনি শুনুন বলছি, যিনি কলকাতা হাইকোর্টে চিফ জাস্টিস হয়েছেন, যখন আমি ম্যাড্রাসে ছিলাম তার নামটা রেকমেন্ড করেছি। এরকম মাঝে মাঝে একটা তো ভুল হয়, কোন সময় ভালো হয়। ঠিক হয়েছিল, হ্যাঁ? এটা ঠিক হয়েছিল। সবাই তো বলছে উনি ভালো যায়, আমি তো বলছি উনি ভালো। যাই হোক, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময় সুপ্রিম কোর্টে, আমি আর নাম করতে চাই না তাহলে তিক্ততা হবে, অনেক সময় তারা সরকারি চাপের কাছে নথি স্বীকার করেন। নানা পার্সোনাল ইকুয়েশন থাকে। একটা তো বলতেই পারি, খুব ভালো জজ ছিলেন, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার যোগ্য, জাস্টিস এ.পি. শাহ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে, যেতে পারে। এটা পার্সোনাল ইকুয়েশন ইকুয়েশন কার কি ছিল আমি বলবো না। এ.পি. শাহ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার যোগ্য আমি মনে করি। এরকম অনেকে আছে, যেটা নাম কথা নাম এ বললো, ওদের ভাস্করের কথা বললো, ভাস্কর ভট্টাচার্য, তিনি তো সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন, অনেকে ছিলেন। তো হয়নি চাপ, এটা হয় মানে আমরা আমাদের হিউম্যান ফ্রেইলটিস থাকে। কিন্তু এই যে কলেজিয়াল সিস্টেমটা যদি আজকে না থাকতো, আজকে যে ধরনের এক্সিকিউটিভকে আমরা দেখছি, তাহলে কিন্তু খুব ডিজাস্টার। ইটস এ কাইন্ড অফ এ সেফগার্ড আমার মনে হয়, for the independence of the judiciary. Except this it must be on a constitutional basis. This is the basis that you interpret the constitution. Even by any way stretching this, can you get it? অশোক, No, no, আমি তো বলছি আপনার তো বেসিক স্ট্রাকচারটাও নেই আজকে আর্টিকেল তো না, আজকাল কিন্তু আজকে বেসিক স্ট্রাকচার না থাকলে আজকে যে কোনো জিনিস হতে পারতো, বলতে পারতো যে তুমি টিকি না রাখলে তুমি স্কুলে পড়তে পারবে না, কি করবেন আপনি? আজকে তো হিজাব নিয়ে হচ্ছে, তো হলে আরম্ভ হয়ে গেছে, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা পেন্ডিং। আজকে আপনি এই বেসিক স্ট্রাকচার মানে কতগুলো ভ্যালুসকে যদি প্রিজার্ভ করতে না পারি, আজকে কি করে এরা সব বলছে যে পার্লামেন্ট সুপ্রিম, তো নয়, এটা বিমলদা বলেছে। তুমি একটা আর্টিকেল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর্টিকেল 13 কি বলছে? আর্টিকেল 13 ইজ এ পার্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট। বলছে যে কোনো আইনসভা করতে পারবে না if it abrogates a fundamental right. যদি করে, it will be declared void. ভয়েডটা কে ডিক্লেয়ার করবে? জুডিশিয়ারি। কে ডিক্লেয়ার করবে? জুডিশিয়ারি। আমাদের রিজু Article 13 has been subject matter of Article structure has been. সেটা দীপচাঁদ দিয়ে শুরু। Sajjan Singh, সজ্জন সিং, all the four generations have dealt with that. Ultimately, it was excluded by the amendment, by 68th amendment. কিছু কিছু এখন বলেছে যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে এটা লাগবে, এটা লাগবে। আর্টিকেল 13 এর রেস্ট্রিকশনটা লাগবে। কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট তাই বলে তুমি এমন করতে পারো না যে সংবিধানের চরিত্র যদি বলে আমাদের আজকে যে কনস্টিটিউশনে বলা আছে তো ইলেকশন হবে 5 বছর অন্তর, বললো একটা দল ক্ষমতায় এলো, 400 ভোট, তারা বললো 20 বছর করে নির্বাচন হবে না, হবে না, আইন করে দিল। কনস্টিটিউশন নো পাওয়ার। That is what Dhankar had said. Yes. Dhankar is, আমি তো বলবো, he is going against his oath. ওথটা দেখো, কি ওথ নিতে হয়? I shall uphold the constitution as by laws established. As by laws established means as by the judgment of Supreme Court. Constitution, সব দেশে কনস্টিটিউশনই পাল্টে যায়, যা শুরু হয় ইনিশিয়াল ইন্টেন্ট থেকে পাল্টে যায়। পাল্টাতে বাধ্য, পাল্টাতে বাধ্য। তুমি আমাকে সমর্থন কথা বললে না, কথা আচ্ছা, আমার একটা ছোট্ট ইস্যু আছে, যেটা আমাকে on last few decades I have continued. তার আগে আমি আমার শ্রদ্ধা সবাইকে জানিয়ে আমার ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখছি। এখানে অনেক গুরু গম্ভীর আলোচনা হলো, কনস্টিটিউশনের বেসিক স্ট্রাকচার ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং মিস্টার বিমল চ্যাটার্জি একটা সাইজেবল টাকা খরচ করেছেন ফর দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি জাজেস। ফর দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি জাজেস, আমার মনে হয় all of you are concerned with the elevation as judges, but you are not concerned with the elevation of the judicial officers as the judges, because I was a judicial officer and I was elevated to the bench.
একটা কথা আপনাদের বলি, আপনারা একটু কনস্টিটিউশনটা একটু খুলে দেখুন তো, যে কারা কারা জাজ হতে পারবে। তাদের প্রথম কন্ডিশনটাই আছে ফ্রম দি সার্ভিস, হ্যাভিং 10 years এক্সপিরিয়েন্স। সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে ফ্রম দি বার। আপনাদের কোথায় আছে এই সিস্টেম যে 1/3 অফ দি ফ্রম দি জুডিশিয়াল অফিসার্স নেওয়া হয়? কেন এটা করা হয় না? সেটার কোনো উত্তর আছে কনস্টিটিউশনে? কোথায় উত্তর নেই। আমি এই উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি, আপনারা এখানে সবাই আছেন, আমাকে এই উত্তরটা একটু কাইন্ডলি দেবেন। তারপরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কিছুদিন আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে একটা খবর বেরিয়েছিল যে 50% ভ্যাকেন্সি অফ দি জাজেস will be taken from the judicial officers. এই কথাটা কিন্তু গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। I do not know under what pressure and from the pressure of which side. সে আর কোনো কনসিডারেশন এর করবে। আমার এই ছোট্ট কথাগুলো এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে কোনো ইম্পর্টেন্স পাবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এটা আমাকে হন্ট করে বেড়াচ্ছে বলে এই সুযোগটা আমি নিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন আছে। I have got only one question, meant for Patho particularly. If you abrogate judicial appointment through collegium system, what is the alternative that you are thinking of? I am saying so for this reason. If you leave the issue of appointment of judges in the hands of the parliamentarians, in the hand of the executives, then on the basis of what has been written by Mr. Bimal Chatterjee, Parliament consisting of 57% of Congress party's candidates with criminal records, 39% of Bharatiya Janata parties with criminal records. I will not entrust the fate of the judiciary in the hands of the people who are either serving sentences or about to serve sentences. I would much rather leave the issue of appointment of judges in the hands of the judges. I agree with Partho that there have been aberrations, but you will have to try and find out the least of all the evils. I feel that appointment of judges by the judges or by a committee of lawyers will be a much better selection than if it is left in the hand of them. Any other country in the world has such a provision? The judges appointing themselves? Are they aware of any provision? And the judges that we are proud of in this High Court were all appointed at the pleasure of the Queen by them. So the fact who appointed depends is another matter. But then there have been greater judges, and all the great judges in Calcutta were appointed at the time it was done only by the Governor General or by the... Sir, I only look at it from this point of view. Who is the best person to know my caliber, my qualities? I personally feel he will be the best person. Ashok will be the best person. Anindya will be the best person. Not X, Y and Z. True, that's why the Chief Justice of the High Court So, concerned... if I may say so with the greatest of respect, all these issues have arisen, you know why? The quality of human beings has That's deteriorated over the years. You are that, What kind of people we had at the time of Bijan Mukherjee, Isar Das, T.B. Chakraborty, that quality of individuals are not there. Even the judges' quality has fallen. I am sorry to say that, with the greatest of respect. But what I want to say is this. They don't deserve. With greatest of respect, but they don't deserve. They don't deserve, very well. I stand corrected. But then again, I feel that if everything said and done, whether there's a provision in the Constitution or not, the appointment has to be through the judicial officers. Has to be. Otherwise, how do you assess the quality of a person? When
অশোক Chief সমরেশ Justice Venkatacharya in Journey has made a proposal which has not been given effect to as yet. That is there. Better examine it. This is exactly what I want. I mean, what I mean to say is this: if I am appearing for Somoresh as a judge or Ashok as a judge, then they will be able to assess my quality, whether I should be elevated to the bench or not. Not X, Y, and Z in the ministry. To be clear from what you are saying, I was told by a very XYZ in the Supreme Court, famous, we overruled the recommendation of I was told by a very famous practitioner of Calcutta High Court, Mr. Shankar Banerjee, during his time when he was in the High Court and then he was in the government, whatever was the recommendation from the Chief Justice was never questioned by the judiciary, by the executive. Now what is happening? Executive is suggesting names. Executive, chief ministers are suggesting names. Chief ministers are suggesting names. It was never thought of in the past. Whatever names were said by the Chief Justice of High Court were immediately that was final. But now system has changed. The permission করছি Chairman, some opportunity. অর্থাৎ বাংলা ভাষী বলছে, আমি বাংলা সবসময় তোমার বলতে পারবো, বাংলাদেশিকে বলবো, কিছু মনে করবে না। বাংলাদেশি এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো, না জানার ভান করো। এই না জানার ভানটা আমার ভালো লাগে। কথা হচ্ছে যে Mr. Bimal Chatterjee has submitted his paper and it's really খেতে খুঁটে তিনি পেপার করেছেন এবং সেখানে ইভামে শেষও উর্বরায় প্রথম আমি শুনেছিলাম ওনার নাম থাকবে সুপ্রিম কোর্ট রিভিজিটেড এবং সেই অনুভাবেই তিনি প্রথম থেকেই জন করে কিভাবে হাউ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইম্পর্টেন্ট, তার অ্যাপারেশনস কি হয়েছে এবং শেষকালে তিনি কনক্লুড করে রিসেন্ট অ্যাপারেশন মিস করেছেন। এবং কিন্তু তিনি বলতে বলতে আমার যা মনে হয়েছে উনি কিন্তু কখনো এমন কিছু বলছেন না যা ঘটেছে সেটাকে সামারাইজ করে বলছেন। ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা বোধহয় দরকার, সেটা নিশ্চয়ই বিমল চ্যাটার্জি বলেন। কতগুলো কথা আমি অত বেশি বলবো না, আমি 5-7 মিনিট বলছি, যেটা এক্ষুনি অশোক বললো। আমরা আজকে এখানে বাংলা ভাষা হঠাৎ এই চিন্তা নিয়ে করতে গেল কনস্টিটিউশন নিয়ে, তাহলে নিশ্চয়ই একটা প্রয়োজনীয়তা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাপার নিয়ে, অ্যাপারেশনসের ব্যাপার নিয়ে। তো সেখানে একটা কথা যে অশোক বললো সেটাই আমি প্রতিধ্বনি করে বলছি, আমরা যারা ছিলাম বা যারা আপনারা এখনো লয়ার আছেন বা সবাই আপনারা আইনজ্ঞ বা হতে হবে না, আজকের জনসাধারণ যারা অফকোর্স এনলাইটেন্ড ডাজন্ট স্পিক ননসেন্স, তারা সবাই অধিকার আছে এটা জানা। আর যেটা একটা মস্ত বড় কথা অশোক গাঙ্গুলি বলেছেন সেটা হচ্ছে সময় কোনোটা কিছু স্ট্যাটিক নয়, কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে। এভরিথিং ইজ ডায়নামিক, কোনো সময় নট ফ্লুইড, ইজ ডায়নামিক। এবং সুতরাং আজকে কি বলতে সেদিন কি বলেছিল একটা এক্ষুনি এক্সাম্পল দিচ্ছি। আর্টিকেল 21-এর কথা আপনি বলেছেন, আর্টিকেল 21 যে গোপালনের কেসে তো ওইটাই বলেছিল রাইট টু লাইফ, মানে রাইট টু লাইফ। সেটা চেঞ্জ হতে আজকে রাইট টু লাইফ ইন্টারপ্রিটেশন ফ্রান্সিস কোরেলি থেকে আবার বারবার সাপোর্টেড হয়েছে। রাইট টু লাইফ ইজ নট এ লাইফ অফ অ্যানিমাল, ইজ শেল্টার। এটা কি কনস্টিটিউশনে লেখা ছিল? এটা কি ভুল হয়েছিল? সার্টেনলি নট। দ্য কনস্টিটিউশন একটা আছে, লেখা আছে। আর একটা কথা আপনারা কেউ বলছেন না, সব জায়গায় কনস্টিটিউশন স্পিরিটটাও মানতে হবে। কনস্টিটিউশনে যা লেখা আছে, বিকজ দুর্গাদাস বাসু নো ইজ রিটেন, তিনি লিখে গেছেন কনস্টিটিউশন, আমি পড়েছিলাম। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এখানে বিচার করতে পারছি বারবার আমরা এখানে রুল অফ ল বলি, which is no meaning in India. This is a country having written constitution, therefore nobody is supreme but the constitution. এবং তার ইন্টারপ্রিটেশনের ধারও কিন্তু বিচার ব্যবস্থার উপরই থাকবে। সেই করতে করতে 21 যিনি
রাইট গোপালনের কেস থেকে আজকে রাইট টু লাইফ, রাইট টু শেল্টার, রাইট টু এডুকেশন, ডালপালা মেলে দেয়। এবং এটা শুধু তাই না, ডালপালা মেলেছে, ঠিক মেলেছে। অফকোর্স যারা বলে কোনোদিন মিলবো না, তুমি ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে, ইউ ব্রক, বিকজ মানুষের কথা চিন্তা করছো না। তাহলে মানুষের যে দাবি দাওয়া, তার মধ্যে ভুল কি ঠিক সবসময় বিচার হয় না, কিন্তু দ্য কোর্ট হ্যাজ অলসো বি অ্যাওয়্যার of the what the people are thinking. আইনে তো অনেকবার হয়েছে, চেঞ্জ হয়েছে, নতুন। আর আরেকটা কথা বলে আমি বলছি, ধরুন ডাইনামিজম ইজ নেসেসারি। আমিও বলি ওই কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিত্তদা বলছেন খুব আইনের কথা, ঠিক আছে, শ্রদ্ধেয়, যদি চিত্তদার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে পারবো না, কেন পারবেন? বলবো সোজাসুজি, কিন্তু হ্যাঁ আপনি না না আপনি বলছেন সামনে যা খুশি করো। চেয়ারম্যান, না এটা হাতটা আপনাকে লাগবে, হাতটা আপনাকে লাগবে। আদারে বলুন না, আদারে আপনি চেয়ারম্যান স্যারকে কি মারুন করে? কোন আর্টিকেলের ইন্টারপ্রিটেশনে সুপ্রিম কোর্ট বলল জুডিশিয়াল কিসে? ইউ আর রাইট, সুপ্রিম কোর্ট ক্যান ইন্টারপ্রেট কনস্টিটিউশন, কিন্তু কোন আর্টিকেলে ইন্টারপ্রেট করে প্রয়োজন ছিল, বিশেষ প্রয়োজন ছিল, পুরো কনস্টিটিউশনই চিরকালের জন্য নয়। এখন একটা ফর্মাল আইন করার প্রয়োজন আছে, এটাতে আছে। শোনো, নীতি নীতি কোন কনস্টিটিউশনে আছে, কোন লাইনে আছে, ওই দিন যদি সারাদিন প্র্যাকটিস করো, ওইখানেই তুমি থেমে যাবে। হ্যাঁ, তর্ক বিতর্কে আমি যাবো না, বিকজ ইউ আর মেকিং কমেন্ট এন্ড আনসারিং। প্লিজ হ্যাভ দ্য পেশেন্স টু লিসেন, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট, ইউ ক্যান অপোজ। সেখানে কথা হচ্ছে ওইখানে ওই এখনই যেটা বললো, যেখানে ছিল কনসালটেশন, এই এতেই তো ছিল যে, হ্যাঁ ওটা তো অলরেডি হিয়াজ কভার। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আমি মনে করি হ্যাঁ হচ্ছে, ডাইভারশনস হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বললে যায়। সবচেয়ে সততার কথা উঠেছে, সততা থেকে অসততা, এটাও কিন্তু আমরা দেখছি। কোয়ালিটি অফ লাইফ, কোয়ালিটি অফ পিপল ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আজকে তুমি সত্যি কথা বলতে গিয়ে পাড়ার একটা বৃদ্ধ লোক, তিনি যদি দেখতেন ছোকরা কোনো বদমাইশি করছে, তখন তিনি কিন্তু বলতেন, হচ্ছে এটা কি, আজকে বলো তো তোমার পিটিয়ে ছাতু করে দেবে। There is no values, entire is changing. It is this backdrop তোমাকে চিন্তা করতে হবে। How do you জাজেরা কিন্তু মানুষ, they are not gods, they are also come from the society, come from the society with their own bias. এবার অনিন্দ বলুন। না, না না, আমার বুঝতে আপনারা শেষ করতে দেবেন না, আমি অনন্তকে করে দেবো। আমি কেন জানি, আমি একটু মনে হচ্ছে আমার প্রতি একটু bias হয়ে গেছে। না না, বলো, বেশ ভালো লাগছে, ভালো লাগছে। আমি বলতে পারি, আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, তারপরে উনি কি আমার কোনদিন ভালোবাসেন না? ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ফ্রিডম, তোমার আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে সেটা। ইন্ডিপেন্ডেন্স কথা Therefore, না, আমরা অনেক সময় উনি যে পেপারটা বলেছেন সবই আছে তার মধ্যে পড়া, কিন্তু এটা তো স্বীকার করতে হবে সবকিছুতেই চেঞ্জ হয়েছে। নিশ্চয়ই। চেঞ্জ করতে করতে ইন্ডিপেন্ডেন্সের চিরকাল থাকবে, ইন্ডিপেন্ডেন্স যদি না থাকে তাহলে ওটা কোনো হবেই না। কেন কনস্টিটিউশন, বারবার বলছি, যা মানে সবসময় বলেন পার্লামেন্ট সুপ্রিম, দে আর রং। কনস্টিটিউশন ইজ সুপ্রিম এন্ড কিংপিন অফ দ্য ডেমোক্রেসি ইজ সুপ্রিম কোর্ট, তিনটে উইংস এর মধ্যে, বিকজ the Supreme Court has to interpret. তবে হ্যাঁ, সেখানেও বলছি, অনেক সময় আলোচনায় আমি দেখেছি এই জজ আর পার্লামেন্টের মধ্যে মাঝে মাঝে কুস্তি হয়। আমি সব জায়গায় বলে এসেছি, তিনটে উইং আছে কুস্তি করবার জন্য, কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার, উইথ কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার উইথ কার্টিসি। অনেকে কার্টিসি রাখতে পারেন, মুশকিল হয়, সে তো আপনি আটকাবেন কি করে? আমি যেমন বললাম, লোকের চরিত্র বন্ধ হয়। ধরো, ইন কনক্লুশন আই ক্যান সে ইউ নিড নট বি এফ্রেড। আমি কোনো আস্থা কিছু হারাইনি, অনেক গন্ডগোল দেখছি, আমি কিছু কম দেখছি না, এটা জানবেন। অশোক গাঙ্গুলি অনেক কিছু দেখেছে, আমি জানি সেগুলো। আমিও অনেক কিছু বলি না, করি না, কিন্তু দেখি, অনেক আমার বলতে হয়, লোকে বলে। কিন্তু আমি হচ্ছি কখনো পেসিমিস্ট। আমি বিশ্বাস করি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইজ এ মাস্ট, এবং তাহলে এবং
সেইটা ইন্ডিপেন্ডেন্স করে ইন্টারপ্রেট করতে পারে হ্যাঁ, করে এবং না তুমি তো বলেছো, তুমি তো সবই বলেছো, সেটাই বলছো। তো সেটা করে সেইখানে অনেকে হয়তো হতাশ হচ্ছে, অ্যাভারেশনস হচ্ছে, অন্য জায়গায় গন্ডগোল হচ্ছে, সে জজ বলো বা পার্লামেন্টারিয়ান বলো, সমস্ত বলো, কিন্তু এটাও কোনো ভয় নাই, ভয় নেই। কারণ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি আমি এটা লিখেছিলাম, যেহেতু তো সেখানে চেয়ারম্যান ছিল, আমরা করেছিলাম যে টাইম অ্যান্ড এগেইন দেয়ার হ্যাজ বিন অ্যাটাক অন দ্য ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি, কিন্তু আস্তে আস্তে যুদ্ধ বলো, আলোচনা বলো, দাঙ্গা বলো, অমুক তমুক, মানুষের কিন্তু সবসময় জয় এখানে হয়েছে, এবং দ্যাট ওয়াজ আভেল বাই অফকোর্স দ্য সুপ্রিম কোর্ট। কি ডেকে নিয়ে এসছি কি করবো? আরেকটা আমি সে বলেই শেষ করছি, আমরা সবাই জানি কি হলো? মাঝে মাঝে দুর্জনের সংসর্গ নিতে হয়, মাঝে মাঝে 21 দুর্জনের and সংসর্গ 14, নিতে হয়। we all know is very important for all. This is applicable not only to citizens of India, but all residents of India. Thank you. হ্যাঁ বলুন, বলে রাখ, বলে। You know, আচ্ছা, ওই একটা প্রশ্ন ইয়ে করেছিল, আমি পরে বলবো। told, একটা প্রশ্ন করেছিল, maybe now have a discussion, in that 8 p.m. It is now 8 p.m. No, not 5 minutes to go. I finished, I very, that's what- You have 5 minutes to Allow me 5 minutes time. What is the topic for discussion today? Why the word revisiting independence of India? Why not general independence of judiciary? Sorry, independence of judiciary. Correct. Revisiting independence of judiciary. What is the meaning? Why we added the word revisiting? Simply could have said, let us discuss about independence of judiciary. I thought that means we should first consider what was the state of independence of judiciary in 1947, and whether that quality of independence of judiciary has continued to remain or it has gone down. And if it has deteriorated, why? Why it has deteriorated? For reasons. We all call your lordships, but as Comrade pointed out, judiciary is composed of human beings. Human beings are not gods. They are not perfect people. So, you can't expect something supernatural or heavenly from this composition of human beings who are judges. Now, we have discussed about changes. One is the collegium, new thing coming, basic structure, that's the evolution of law, that has got hardly any connection with independence of judiciary. Anyway, let us see, first of all, it all depends on selection of human beings as judges. Are we selecting, or the people in charge of selection of judges, are they selecting independent-minded people to be judges? As long as they do so, all right. Now, it was right when Ashok said that in 1947, or at least I have done the bar for more than 65 years, I have seen the selection of judge was made by the judges through the Chief Justice. Collegium officially was not there, but unofficially it was there. Chief Justice never selected a judge on his own without consulting the senior judges or senior members of the bar, advocates and others. They never did so. Now, what is the collegium? It says
Chief Justice to take the views of other judges. What's wrong there? Nothing wrong there. Don't give it a name of collegium. Say Chief Justice is to decide who will be the judge in consultation with other senior judges and senior advocates also. Now, the consultation with the advocate has been done away with. Totally done away with. Not even advocate general is consulted. No, that, I don't think, Bimal, you are right. What is it? Now, I'm talking about 2020. I was not consulted. What is even what now? No, that is practical. But what I am saying is one is that let us revisit the independent judiciary. Let us see how it is now waning. Selection is made by the Chief Justice in the name of Chief Justice. Recommendation. That recommendation was supreme. Whenever we were told, we came to inform that Chief Justice had recommended the name of this member of the bar or somebody to be the judge of the High Court, we knew in due course of time he will be the judge. No question of it. Now let us think about ourselves. Why blame the institutions alone? Now, recommendation of Chief Justice is turned down by the Supreme Court Collegium. What does it mean? Supreme Court has lost confidence in the High Court. It is interstate judiciary. Mutual respect has gone down. Mutual confidence has gone down. That is the way of revisiting independence of judiciary. No, if the Supreme Court does not regard the views of the Chief Justice of High Court as final, then how do you expect others, outsiders, executives, why they will bother? They can also give their voice. They are being inspired by what is being done by Supreme Court. So let us keep to our conscience. Number two, change. This must change. Now, how the judges are to be selected? Well, she raised the question about the proportion of service, etc. Judges were selected by the Supreme Court, by the High Court, from among the members of the bar, after seeing their performance in court by the judges, Chief Justice and senior judges. I can give instance when a particular advocate was briefed in the court of the Chief Justice, so that Chief Justice could assess him, and he became justice. Now, how the Chief Justice of the High Court judges assess the service judges? Mr. Singh, how would they assess? They have to pass with so many checks. The judicial officers are to pass with so many checks No. at every How would stage. they assess? Because they see now from their own records, Yes, from their own records. ACR. No, here is one thing. The High Court is considering the judgments of district court judges. And then they are assessing their quality. Then they are assessing their quality. The service judges will never argue. Their merits are demonstrated or disclosed in their judgments, which come up before the High Court judges for analysis. And that's how they make up their mind to decide that this district judge is fit to be a High Court judge. Now then, another evolution came into the period of seniority. If seniority is not maintained, district judges themselves will protest. Seniority come merit. Two things are taken into Very. Why not merit alone? Why not merit alone? Think of it. Yes. Why being a born of a particular caste, of a particular community, you have the right of selection? No, I suppose the answer will be by Mr. Still will be if you only
concentrate on merit only, then it becomes a subjective assessment. Subjective assessment or objective assessment of the judges. Anyway, I am not saying systemic seniority committee is bad. But I am saying we are digressing from the topic of the day. That is that we are revisiting individual judiciary. So let us see why you all agree or not agree that judiciary has become less independent than the judiciary was at the time of independence of India. I'm very much grateful to you that except you, nobody has taken the cause of these judicial officers. At least you have taken how they are being selected and these things. So I am really grateful to you. And another thing I would like to point out that why they are in this 1/3 and 2/3 system is going on. We are all human beings. There cannot be a perfect system in the world. We are discussing a system, not individual individual judge or anybody. I'm not here to criticize any judge. I thought our discussion centered around the reason for deterioration in the judiciary. That would have been a useful discussion. And so that if we can say this needs to be taken to stop further winning of judiciary. It is not what to do in criticize some individuals. We are discussing a system, and we all agree that system of judiciary has deteriorated since 1947. Let us all look at it together and find out the cause of this deterioration. And then Bangla will recommend that this is one of our recommendations how to stop or arrest the further deterioration. That was, I thought, would have been subject matter to today's discussion. Do you think, if I may ask you this question, do you think that over the years there has been too much of interference of the executive in the matter of selection of judges? That is the reason why we are in. But who allowed interference, Janko? Who allowed? It is not why judiciary allowed the independence, interference. Let us not. देखो भाई एक साथ ताली बाजे ना. ताली executive was present, but initial thing. So I thought today let us discuss. Or time is up, I think. But let us think. Let Bangla worldwide make a useful contribution by recommending, by taking a resolution. And I could take to us the following steps may be useful for arresting deterioration or waning of independent judiciary. What do we do? Let us decide that. And then Bangla world, and I know our resolution may not be having it. We can say we have made a useful, fruitful discussion, not blaming any individuals, etc. Okay, I wait then. Thank you very much. Speaking of having we want to member from this judiciary here. Just opposite. আমি একটা বলতে চাই আমরা তো যে পুলিশের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কারণ এই আমরা এতটুকু আলোচনা করলাম যে জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটুকু সাধারণ মানুষ এবং নাগরিকেরা তাদের অধিকার এই একটি পরিস্থিতি পাওয়া যেখানে তারা আইনের শাসন দ্বারা তারা ভোগ করবে এখানেও আমরা পুলিশের প্রতিদিনের জীবনে আইনের শাসন সাধারণ মানুষকে দেওয়ার একটা বড় একটা পুলিশের থাকে সারা দেশেই একই নয় তো ক্রমাগত যেভাবে এটা নামতে নামতে এটা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে আমরা প্রতিদিন বুঝতে পারি টেলিভিশনে অভিজ্ঞতা কোথায় দাঁড়িয়ে আপনারা বোধ হয় ওদিকে জানেন যে মিস্টার প্রকাশ সিং মিস্টার এন কে সিং যেহেতু রিটায়ার্ড ডিজিপি প্রকাশ সিং মিস্টার এন কে সিং কেন হচ্ছে? হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটাক হচ্ছে কেন? এটাই বলছি যেটা বলার কারণ হচ্ছে যে প্রকাশ সিং fired from PIL in Supreme Court in 1996
the Supreme Court delivers judgment on 22nd September 2006 requiring state and central government to implement its 7 directives, including creation of a state security commission to evaluate the performance of police. এটা অত্যন্ত ভাইটাল। প্রতিদিনের জীবনে যেখানে আজকে দাঁড়িয়েছে যে রাজনীতির জীবনে যারা এখন কাস্টোডিয়ান অফ অথরিটির পাওয়ার দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে বড় কিছু নেই এবং পুলিশের ভূমিকাকে যেখানে নামিয়েছে, প্রতিদিনের জীবনে মানুষের জীবন ভয়াবহ দিকে এগোচ্ছে। যারা এটার মধ্যে পড়ে তারা গ্রামে গঞ্জে শহরে তারা জানেন অসহায়তা দেখি ভয়ঙ্কর, যে কারণে একই জাজমেন্টে যেটা ওই 2006 বলেছে ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ দ্য সিটিজেন ইজ দ্য ইনভলভমেন্ট অফ অ্যাকুরেট রুল অফ ল ইন দ্য কান্ট্রি। এটা বহু আলোচনার ভিত্তিটা পেয়ে যায়। একটা স্টেট সিকিউরিটি কমিশন 2006 সালে পুলিশের কাজকে তারা ইভ্যালুয়েট করে, করার কোনো দল এটাকে কার্যকরী করেনি। এটা নিয়ে একটা জনমত তৈরি কারণ অসহায় আলোচনা, অসহায়তা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, বাপ খুন হচ্ছে, পুলিশে যে করছে যখন তাকে শাসক দলের নামে কমপ্লেন তারা অভিযোগ নেয় না, আবার গিয়ে করতে এখন মানে নীরবে অনেক বিষয় কাঁদছে। এখানে আরেকটা হচ্ছে যে যেখানে বিশেষ করে আনডিউ ইন্টারফারেন্স অফ পলিটিক্যাল এটা একটা জায়গা এটা খুব কোন দল ইমপ্লিমেন্ট করেনি। 2006 সালে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন স্টেট সিকিউরিটি কমিশন টু এনশিওর ঠিক আছে পুলিশ ফাংশন রুল অফ এটা মানুষকে সচেতন করে জনমত তৈরি করা দরকার যে যারা যে দল করবে আমরা তাকে করতে চাই। এছাড়া জীবন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে, বহু ঘটনা আমরা সবাইকে জানি এবং যেখানে গিয়ে পৌঁছান। ঠিক আছে, সকলকে ধন্যবাদ। What resolution should I pass? I was proposing, sir, that this house consider the independence of judiciary is the utmost essential thing for democracy. And this house also find very sorrowfully that standard of independent judiciary has gone down after independence. And আমি তো all agree. আমি ঘন্টা Very good. Then we sir, then we say, let us consider what steps or measures can or should be taken to arrest any deterioration in judiciary and improvement of judiciary. And for that, we shall hold another seminar to discuss about the subject. That is the, I think, let us do something concrete. I support it. That is the, I recommend it. স্যার বলেছিলেন, আমাদের জানিয়েছেন স্যার, আমাদের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, আমি দেখেছি যে হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার যিনি আমাদের চিফ জাস্টিস ছিলেন ক্যালকাটা হাইকোর্ট, তিনি একটা জায়গায় কমেন্ট করেছিলেন যে ক্যালকাটা হাইকোর্ট জাজেস আর টেরিবলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। Terribly. ইয়েস, বলেছেন 1946-এ এবং বলেছিলেন let that tradition continue. ডার্বিশায়ার বলেন আছে এই কথাটি টেরিবলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটাও বলেছে let that tradition continue. Let us also pray that let the tradition of Calcutta High Court and the independent judiciary, let that tradition continue. At least today the lawyers seem to be independent. Doctor, what permit me to speak a few words, sir. Then the matter on the table is revisiting independence of the judiciary. If you put a mirror to it, then it comes out revisiting the subservience of the Indian judiciary, which I think would also be a very interesting topic that needs to be discussed. My contention comes from the fact that the people of India and the idea of India sometimes is beyond the perimeter of the constitution, to which the executive, the legislator and the judiciary is restricted. And to that point I would like to place the present farm laws that were placed
that were challenged by the people on the street, and that challenge was to the legislature, it was to the executive, and we did not have a very proactive judiciary in that context. But the laws which were framed as per what we understand the constitution today had to be taken back. So there is an India beyond the perimeter of this, and definitely the independence of the judiciary requires courage. And the lack of courage, I think so, underlines what we are trying to discuss today. Definitely, those who will become judicial officers, either in the Supreme Court or in the High Court, the way they are selected is essential. But I think so, the underlying quality that one is discussing today is whether that courage is there or not. And I think so, as people, as common citizens, people who are within the perimeter of the Constitution and somebody who is beyond that, I think so, courage is what is lacking at this point of time. And that courage, that lack of courage, and that lack of what we call commitment to the people, then the people have to take responsibility on themselves. This is my minor submission, and I believe that courage should be the underlying factor of what we are discussing. Thank you very much. Thank you. Thank you.